Heute machen wir Suelze. Today we're doing something called Suelze, also known as head cheese. Now I think I know why it's called head cheese, because when I was a kid, my grandmother used to make it a few times a year. And when she made it for the whole neighborhood because it was made with half a head of a pig. So therefore, head cheese. I guess because it's jiggly, like gelatin. And since we had Eisbein yesterday, I have a lot of nice cooked pork left that I already cut in small pieces. And I did save the broth of the Eisbein because that is super gelatinous in its own. So, früher haben wir immer Suelze gemacht. Meine Oma hat das gemacht, ein paar Mal pro Jahr. Und dann hat sie die ganze Nachbarschaft damit gefüttert, weil das mit einem halben Kopf eines Schweins gemacht wurde und mit einem Stück Eisbein oder mit einem Eisbein, weil sie auch das magere Fleisch haben wollte. Und da ich gestern Eisbein gemacht habe, und da gibt es auch ein Video davon, habe ich auch die wunderschöne Brühe vom Eisbein kochen durch Sieb gegossen und die hat sowieso schon sehr viel Gelatine drin. So, und es ist jetzt ganz einfach, das zusammenzutun. Zuerst, das ist keine richtige Auflaufform, aber das ist so das Einzige, was ich so hatte. Und ich dachte, es wäre besser, wenn man eine Form benutzt, die ein bisschen bewegbar ist. I don't really have a proper dish for that, but this is a container which is a little bendable. And so I thought maybe this would be easier to get it out after. We'll see. So I'm lining this with a plastic wrap. And that's already plenty. So this way I can take it out easier. And then here we go. I'm going to put some of the meat in. And I'm just going to gently throw it in because I do want space for the gelatin. Now I have already chopped up some Gewürzgurken. Ich habe sowieso schon ein paar Gewürzgurken klein geschnitten. These are pickles. And I happen to have in the fridge a jar of mixed pickles. And my Oma didn't do that. But I thought, why not? They look kind of cute. So why not put those in as well? And I like the taste of them. So maybe a little bit more meat. Yeah, and the rest of the pickles. And that is pretty much all you have to do. I don't even need to use all this meat. So that is done. And now all I have to do is get the broth to become the gelatin. So for that, I'm going to take a little bit of the pickle juice because it already has so much flavor, and I'm going to strain it. A nice big amount because we really want this nice and tasty. Then I'll add some more pepper to it. So, ein bisschen Saft von den sauren Gurken rein, Salz und Pfeffer. Noch ein bisschen mehr Essig, denn das wollen wir schön sauer haben. Und eine Prise Zucker. Nicht sehr viel, aber so einen halben Teelöffel Zucker. Ja, nun wollen wir mal abschmecken und mal sehen, ob das stark genug gewürzt ist. Nee, wir brauchen noch mehr Essig. No, that wasn't enough. We need more vinegar, more salt, and more pepper. This is 800 milliliters of broth, so that's quite a bit of liquid. Now, we may not even need it all, but we'll see. That's getting better. I think it still needs a little bit more salt. So this is not exact science.
simply because this is the broth from cooking the Eisbein. So it already has salt and pepper. It has a Mirepoix, so like a Suppengrün in it. So this is not exact. You just have to taste it, and it has to be right for your taste. Now let's see. Yeah, that's about right. So this will gel on its own, but not enough to be a Suelze. So I couldn't get any gelatin leaves today, so I got some powder. And you need to put that in here. And I'm taking two packages because I want this really nice and stiff. So, heute hatten sie im Laden leider kein Blattgelatine. Und da habe ich dann diese Pudergelatine gekauft. Und ich nehme 2 Tütchen, das sind nämlich 800 Milliliter hier. Und wir wollen ja die Suelze, wir wollen ja, dass die Suelze schön fest wird. So, jetzt wärmen wir das an. Also nicht kochen, sondern nur wärmen. Ich nehme das immer wieder ein bisschen, damit ich das so auswaschen kann. So. Oh, da ist noch mehr. So. Now we're just going to heat this a little bit so that we know the gelatin is going to do its job. But we're not bringing it to a boil. Die Brühe mit der Gelatine ist jetzt heiß genug. Und jetzt können wir sie aufgießen. The broth with the gelatin is now warm enough. And now we can pour it. So, very gently, because I don't want to make a big splash. And this is way too much for this container, but a little more than not enough. Actually, maybe it isn't way too much. It's still too much. So das ist zu viel für dieses kleine Gefäß. Aber es ist jetzt alles zugedeckt. Da ist nichts mehr, das da so raussteckt. So, und jetzt können wir das in den Kühlschrank stellen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert, denn ich kann mich erinnern, Oma hat das immer abends gemacht und nächsten Morgen war es dann fertig. Und wir hatten riesengroße Schüsseln mit Suelze. Und am liebsten, ich habe immer schon darauf gewartet, das erste Stück zu bekommen, am liebsten habe ich das mit Pellkartoffeln und ein kleines bisschen Mayonnaise gegessen. Das war mein Lieblingsgericht. Oder ich habe ja viele Lieblingsgerichte, aber das war eins. So I have no idea how long this is going to set in the fridge because my Oma always used to make it in the evening and then it would set overnight because it was cooler overnight. And she would have bowls and bowls full of it because it was a half a pig's head that she would boil down. So I'm putting this in the fridge and we'll see how long it'll take to set. Now, Oma never put gelatin in it because that pig's head had so much gelatin, it was so gelatinous on its own. But A, I cannot get a pig's head, and B, if I could get it, what would I do with that much head cheese? So, das ist meine Suelze. So, this is my head cheese. So into the fridge it goes. And I will show you when it's set, whenever that might be. So, guten Appetit bis dann. So, nun wollen wir mal sehen, ob unsere Suelze auch wirklich wie Suelze aussieht. So today, we have to check out if our head cheese or Suelze actually set. Naja, dann wollen wir mal sehen.
Ich werde es mal ein bisschen anheben hier. I'm just gonna lift it up a little bit with my plastic wrap here. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3 and ja, schau mal. Well, look at that. It looks really good. Now let's take a look here and cut it. Well, I have to say, it is a little soft, see? So I probably didn't add enough gelatin, but yeah, it tastes amazing. So I think Oma would be proud, although well, it looks really set. Let me try a different knife. Maybe that's what it needs. Aha! Ein Sägeknife. I need a serrated knife. And serrated knife. And that looks already a little better. But I think it needs more gelatin. So next time I'll do it, I'll add more gelatin. And then I'll show you how it looks. Guten Appetit! Nächstes Mal machen wir mehr Gelatine rein. Und dann wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Bis dann, guten Appetit!